ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸ? ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆಂದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ವರಾಂಡಾ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆಂದು ಈ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವರಾಂಡಾ ರೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜೆಪಿ ನಗರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಟ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ತಗೋಬಹುದು. ನಿಮಗೆಂದು ಫ್ರೀ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ವೈ ವೇಟ್, ಗೋ ಗ್ರಾಬ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. Welcome to Veranda RACE. We will continue Unit 6 Vedic Maths. In this chapter, we will do square root. First, 1 square to 30 square you have to by heart. Here you have 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9 and 4 square is 16, 5 square is 25, 6 square is 36. You have to by heart till 30 square. Now I need to find out root of 1681. In our school days, we are using prime factorization method. But if you use prime factorization method in your exam, it will take time. So instead of prime factorization method, here I will teach you method 2, trick it is in Vedic maths. First you have to know 1 square to 9 square properly. 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 25, 6 square is 36, 7 square is 49, 8 square is 64 and 9 square is 81. Here observe here, these all numbers are called perfect square. All perfect square we are representing in roots. Now suppose if I need to solve to find out root of 1681, the method, the first step, group two numbers one group, remaining numbers are another group. Last two numbers are one group, remaining numbers are another group. Now I will take last group 81, in that unit place I will take 1. Check it here, 1 to 9, where you have unit place is 1, here I will get 1, here I will get 1, means 1 square also 1, 9 square also 81, means unit place is 1. So I have two choices. I have two choices for this answer. Unit place ending with this question answer will be either 1 or 9, because 1 square also 1, 9 square also 1, ending with 1. Next group, take it next group 16. This 16 lies between which squares? 16 lies between which squares? It lies between 4 square and 5 square. It lies between 4 square and 5 square. Always take it small number. Always take it small number. So for this question answer is either 41 or 49 square. This question answer is either 41 or 49 square. Now I have to check which one is my answer. Use 45 square to verify your answer. 45 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, 45 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 45 ಯಾವ ತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀವಿ. 45 ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು? 5 5s are 25, 4 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5, 4 5s are 20. ಈಗ ನೋಡಿ 45 ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 2025 ಬಂತು. ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ 1681 ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ 41. 41 is 1681. 41 square is 1681. I will show you one more, you will understand clearly. I need to find out root of 2704. First step ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 4. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ 4 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು 4 ಬರುತ್ತೆ, 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು 4 ಬರುತ್ತೆ, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು 4 ಬರುತ್ತೆ, 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು 4 ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ 64 ಎಂಡಿಂಗ್ 64 ಇದೆ. ಅಗೇನ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 27 ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಯಾವ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು? ಇದು ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 5 square and 6 square.
It lies between 5 square and 6 square. 5 square answer I know 25. 6 square answer I know 36. So 27 lies between this square. Always small number. Chick number tagoli. Small number is 5. So ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಐದರ್ 52 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ 58 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು 52 ಸ್ಕ್ವೇರಾ ಇಲ್ಲ 58 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 55 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. 55 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು? 55 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 5 5s are 25. 5 next number 6, 5 6 are 30. ಈಗ 55 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3025 ಇದೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು 54 ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, 53 ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, 52 ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ 56 ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3025. 57 ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3025. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 2704, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 55. ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 52 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 27 root of 2704 is 52 square. One more I will show you, then it will be clear. 3 9 6 9. Same method. Last 2 digit na one group ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 9 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಿಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 9ಗೂ 2 ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇದೆ. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು 9 ಬರುತ್ತೆ, 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು 9 ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 49, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 9. ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 39 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ 39 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಯಾವ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್. Because 6 square is 36, 7 square is 49. So always you have to take small number. Then this question answer is either 63 square or 67 square. Decide ಮಾಡಬೇಕು. 63 ನಾ ಇಲ್ಲ 67 ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 65 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 65 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 5 5s are 25. 6 next number 7, 6 7s are 42. So ಈಗ 65 4225, 66 ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, 4225 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Even 67 also it is more than 4225. My question is 3969, which means answer is less than 65. Then your answer will be 63 square. You can mark it like this. I hope it is clear. Next 5476. 5476. Same method. 76 ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 6 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇದೆ? 6ಗೂ 2 ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? 4 4s are 16 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 6 ಬರುತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6 6s are 36, ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ, 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಬರುತ್ತೆ. ನೌ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 54. 54 ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 74 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ 76 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 75 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 75 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತು. 75 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 5 5s are 25, 7 next number 8, 7 8s are 56. And we know 76 is more than 5625. 77 is more than 5625. My question is 5476. Then answer will be less than 75. Then your answer will be 74. Because idu 75 square ginta kadame ide 5476. 75 is 5625. 74 is 5476. Then your answer will be less than 75. We have one option 74. Now see here 72 to 5. Any number ending with 5, I have many methods to do. I will show you 2 methods. Any number ending with 5, how to do. Again same method. First method I will do 5. Last 2 numbers one group, remaining numbers one group. 5 andre 5 ಒಂದೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. 5 ಗೆ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಎಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದು 5 ಗೆ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. 72 ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 8 and 9. 8 square is 64, 9 square is 81. Then you have to take small number. Then this question answer is 85 square. 85 square. This is method 1. Method 2 ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಇದ್ರೆ 5 ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದೇ ಒಂದೇ ಚಾಯ್ಸ್. 72 ಅಂದ್ರೆ 8 and 9 ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. 8 and 9 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಫ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ 5 ಇದ್ದಾಗ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ 2 1 3 1 6. ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್.
ಲಾಸ್ಟ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 6 ಇದೆ, 6ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 6ಗೆ 2 ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒಂದು 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು 16 ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು 36 ಬರುತ್ತೆ. ಐದರ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದರ್ 4 ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ 6 ಇರುತ್ತೆ. ನೌ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 213. 213 ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಈ 213 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ 14 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ 15 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ 14 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 196, 15 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 225. 14 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ 15 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಯಾವ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? 14 ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಐದರ್ 144 ಆರ್ 146. ಈಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 145 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಡೂ 145 ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌ ಟು ಡೂ 145 ಸ್ಕ್ವೇರ್? 5 5s are 25. 14 next number 15. 14 next number 15. Very carefully understand. This is very important model. 14 into 15 how to multiply? 14 into 15. ಈ ನಂಬರ್ ನಾನು ಈ ತರ ಬರೀಬೋದಾ? 7 into 30 ಅಂತ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. one kade double, another side off. Instead of multiplying 14 into 15, I will do off double concept. So one side double, one side off. 7 into 30, 210. So 145 square is 210, 25. My question is 213, which means answer is above 145. Answer is 146. This question answer is 146. I will show you one more. 246 for 9. Again, ಇಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಿ. Same method. Last two numbers one group ಮಾಡಿ, remaining numbers one group ಮಾಡಿ. 9 last unit place ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 9 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 9 ಗೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು 9 ಬರುತ್ತೆ, 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು 9 ಬರುತ್ತೆ. 9 ಗೆ 2 ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ 246 ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. 246 ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಯಾವ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು? ವಿ ನೋ 16 ಸ್ಕ್ವೇರ್ and 15 square. 15 square and 16 square. 15 square is 225 and 16 square is 256. Then always you have to take small number. Then ee question answer either 153 illa 157 square. Ee question answer 153 square illa 157 square. Decide madona yavudu anta. Yav tara decide ಮಾಡಬೇಕು? 155 square ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ. I have to do 155 square. How to do 155 square? Again 5 5s are 25. Now I have to multiply 15 into 16. This next number 15 into 16. We learned this method in unit 1. Remember that. Any number ending with 5. Also we learned in squares also. 15 into 16 how to multiply? Again double and half method. When we have to use double and half method means any number ending with 5 and another number is even number. 30 into 8 I will write. 15 into 16 also 30 into 8 both are same. 240. Then it is 240. 155 square is 24025. My question is 246, which means answer is above 240.25. Then answer is 157 square. So this question answer is 157 square. So ಇನ್ನೊಂದು question ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 5 root of 51984. Same method. Last 2 digit ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 84 ಅಲ್ಲಿ 4 ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನ. 4 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ? 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು 4 ಬರುತ್ತೆ, 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು 64 ಮೀನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ 4 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್. 519. It lies between 23. We know 23 square is 529. 22 square is 484, which means it lies between 22 square and 23 square. Always take small number. So ಈ question ಗೆ answer either 222 square illa 228 means 228 square illa 222 square. ಈಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು? 225 square ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು 225 square ನ? We know 5 5s are 25. 22 next number is 23. I have to multiply 22 into 23. How to multiply? Here I will teach you. 22 into 23 ನ ಯಾವ ತರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Instead of multiplying 23, I will write that number 22 plus 1. ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ. 22 plus 1.
22 square, 22 into 22, 22 square is 484 plus 22, 22, it will be 506, 506. Then 22, 225 square is 50625. But my question is 519. So answer is above 225. Then answer will be 228 square. 228 square, because it is above 50625. It is 51984. Your answer will be 228 square. Now I will show you one more. 7, 2, 3, 6, 1. Same method. Last two numbers, remaining numbers. 1 lies, one I have to take here, 61. 61 means 1. 1 square also 1. 9 square also 1. 1 square also 1. 9 square also 81. Unit place I am talking about. Now 723. 723. We know 26 square. We know 27 square. 26 square is 676 and 27 is 729. It lies between 26 and 27. Then you have to take 26. Small number you have to take. Then 261 or 269. But how to decide answer? 265 square I have to do. How to do 265 square? Again same method. 5 5s are 25. 26 into 27 I have to multiply. How to multiply 26 into 27? Again I will split and I will do multiplication. So instead of 27 I will write 26 plus 1. Either like this also I can write. Otherwise cross multiplication also you can do. 26 into 26, 676 plus 26. I will add it. 6 plus 6, 12. 2 carry 1. 3, 7 plus 3, 10. Carry 1, 7 not 2. My question is 723. 265, 7 not 2. Then your answer will be 269 square. Then last one, see here, 84100. In this model, means 00 model. See here, it is very important. We know 00 means you will get 1 0. Because in squares, 00 means you will get 1 0 get 0 ne answer. Because one option only you have 0 get 0. 0 we have 0. I will show you one more. 84100. Clearly I will write and show you here. Here 2 digits. 0 ge 0 ne barutte. Then 841. We know 841. Where it lies between 841? 29 square and 30 square. Because 30 square is 900. 29 square is 841. You can do 29. So this question answer is 29, 0 or 300. 300. No need to do. You will get answer directly 29, 290. Because 300 is how much? 300 square. It will be 9. 3 square is 9. 2 zeros means you will keep 4 zeros. 4 zeros. That is your answer. So in this module, you will learn how to do squares, how to do square root. We learnt instead of prime factorization method, I thought very easy method using unit place concept. Here, if just remember this, if any number ending with 4, I have two choices, 2 square or 8 square. If any number ending with 1, I have two choices, 1 and 9. If any number ending with 5, I have only one choice, 5. If any number ending with 6, I have two choices, 4 square and 6 square. If any number ending with 9, I have two choices, 3 square and 7 square. 3 square and 7 square. 3 square also 9, 7 square also 9. I hope you will understand this module. We will finish this module. Thank you.